Muy buenos días a la clase de inglés. Nosotros ahora vamos a empezar unas prácticas. Yo lo encontré y estoy trabajando con un libro. It's Dixon. Dixon se fue publicado en los años 50 y luego fue usado en los años 60, 70 en muchos de los colegios aquí en Colombia. Ya después ellos se volvieron muy modernos y se dejó a usar realmente este sistema. Lo que él es lo que en parte que me dio la forma que yo empezó contando las historias, etc. Hoy lo que vamos a hacer es clavar la parte gramatical que estábamos trabajando. Hay diferentes ejercicios aquí. Hoy vamos a empezar con uno que él se empieza y yo lo he escaneado, he puesto aquí para que ustedes puedan tener una idea más o menos de cómo funciona este. Vamos a estar aquí leyendo. All right, here we go. Aquí es el formato I was speaking, es el singular progresivo. Estamos aquí trabajando con el past continuous form. Ustedes ya lo tienen. I was speaking, you were speaking, he, she, or it was speaking, we were speaking, you were speaking, they were speaking. Yo le dio a ustedes lo básico de este. Ahora, quiero que nosotros leemos este. We're going to do this in English now. Eso está en el formato de Microsoft Word. It says, we use the past continuous tense to describe a past action which was going on or continuing when another action occurred. Eso es para ustedes, es lo mismo que hacemos en español. Usamos, yo estaba enseñando cuando otra acción pasó, cuando tú viniste. I was teaching, pasado progresivo, when you came, cuando usted entró, una acción ya pasado. So, the past continuous, aquí estamos aquí, the past continuous is never used alone, nunca se usa solo. It is always together with some past tense. Entonces, eso siempre se usamos con el pasado. Now, aquí hay una ilustración que el autor aquí se usa. It says, I was speaking with John, que estaba hablando con Juan, when you came, cuando usted vino. I was speaking with John when you came. It was raining, estaba lloviendo, when we left home. It was raining when we left home. O sea que este es cuando se usa una acción estaba en el proceso de pasando cuando otra acción se sucedió. Ahora, vamos aquí. These are some exercises. Ustedes es práctica. Yo simplemente escaneo, no tenía mucho tiempo para hacer antes de clase. Entonces, vamos aquí. All right. It says, supply the past continuous form of the verbs in parentheses. For an example, aquí usted tiene sleep. Entonces, sleep es el verbo, sleep. Now, recuerda que nosotros formamos el pasado progresivo con ando, yendo en español. In English, you just add, se agrega ing al nombre del verbo. Entonces, aquí está el nombre, sleep. So, mire, it says, I was, all right, now, aquí está su sujeto. Usted tiene que identificar cuál es su sujeto. Este es el sujeto. Eso es mi verbo. Y aquí es
es como el complemento, pero es que tengo que tener mi sujeto y tengo que saber mi verbo. En inglés tengo que saber estas dos cosas. I have to, I must know who, quién o qué, mi sujeto. Tengo que conocer mi sujeto y tengo que saber mi verbo y qué clase de acción es. Sin estas dos cosas no puedo funcionar. So, aquí en este vamos a ver, I sleep when you telephoned. Entonces el correcto aquí es I was sleeping when you telephoned. I was sleeping when you telephoned. Ok, bueno, yo estoy tratando de hacer fuera de cámara, so, para que ustedes puedan saber aquí lo correcto. All right, I was, porque este es mi sujeto. I was sleep, más que ing. So, miren, I was sleeping cuando. When you telephone. Now, mire, este telefonio es un verbo ordinario, regular, que no es verbo irregular. Entonces, simplemente recuerde, en el pasado, uno se agrega la ed. All right, very good. Vamos aquí a la siguiente y a ver qué tenemos. Here it says, we sit, se ve aquí, we sit in the park, we sit in the park when it began to rain. Now, vamos aquí a hacer este, all right, we in the park, all right, when it began to rain. Now, mi sujeto es este. This is my subject. Entonces, con este, estamos trabajando con past progressive. We were. All right, S-I-T-T, I-N-G. All right, now en este caso es que como hay una regla aquí en gramática que hay que repetir las dos cosas. We were sitting in the park when it began to rain. Okay? Now vamos a leer a la siguiente. It says here, we eat when they arrived. Ahora ustedes va a hacerlo. Repita. Okay. We were eating when they arrived. Okay. My mother prepared dinner when I got home. Okay. My mother, aquí se va, was preparing. My mother was preparing dinner when I got home. Now, nosotros ahí hay varios ejercicios, vamos simplemente viéndolo para que ustedes puedan dar el ejercicio. Yo voy a dar a ustedes entonces la cosa y ustedes va número 5. All right, number 5. He have a music lesson when we went there. He was having a music lesson when we went there. He was having a music lesson when we went there. All right, let's go to number 6. All right, here's number 6.
While we go to the movie, we met Mary. Okay. Now aquí está aquí voy a mostrar, aquí se hizo un cambio aquí. Aquí mi sujeto es we met Mary, eso es mi sujeto, verbo, complemento. Este es la parte, es como una cláusula. Mientras que estaba ocurriendo otra cosa, este es lo que sucedió. So you would say, while we were going to the movie, we met Mary. Okay, let's go on down a little bit. La cosa es que ustedes sí tienen que estar mirando a ver si puede. All right, número 7. Yo estoy perdiendo siempre mi cosa. Number 7. The other students read when we went into the room. The other students were reading when we went into the room. The teacher, es el número 8. The teacher write on the blackboard when we came in. The teacher was writing on the blackboard when we came in. All right, vamos aquí a número 9. All right, let's back it up. Number 9, it rained when I left. It was raining when I left. Number 10, when I arrived at school, the sun shined. When I arrived at school, the sun was shining. Number 11, she fell while she get off the bus. Now, aquí hay dos modismos. Fell es el pasado de caer. Se cayó, ella cayó. Getting off is bajar del bus. So she fell while she was getting off the bus. She fell while she was getting off the bus. These are exercises. Son ejercicios para el pasado progresivo. All right. We drive to Boston when the accident occurred. Okay. We were driving to Boston when the accident occurred. Number 13. Mi sujeto is I. So we say, I was writing a letter when you telephoned. I was writing a letter when you telephoned. Number 14. Okay, here we go. Eso es mi sujeto, nosotros. We were having lunch when I first felt sick. We were having lunch when I first felt sick. Number 15. John studied, aquí es mi verbo. John studied when I went to see him last night. So I would say, John was studying when I went to see him last night. John was studying when I went to see him last night. Así es como nosotros realmente hablamos, no tan profesional así. John was studying when I went to see him last night.
Number 16. Okay, his mother sew. Sew is coser. His mother was sewing when his father was reading the newspaper. Sí. Entonces uno dice para completar, his mother was sewing while his father was reading the newspaper. Okay, muy bien. Now, ahora yo quiero que ustedes va a copiar voy a poner por un minuto, y quiero que ustedes pongan el pasado simple, o digamos, el pasado progresivo de esta palabra. Now, ustedes no hemos visto el pasado, ustedes tienen la lista de los verbos irregulares. All right. El pasado es una acción que pasó. Ustedes tienen que mirar el verbo sleep. También tiene es irregular. Entonces, en el pasado, el palabra es slept. Okay, para el pasado. Sleeping. Sleep es el presente, slept es el pasado, y no hemos trabajado todavía con las cuestiones de... ok, va a copiar y luego yo lo ayudo un poco. All right, here we go. ¿Cuál es correcto? Well last night. Well last night. La palabra es sleep, ¿sí? Entonces, ¿qué acción es? Well last night. All right, esta es una acción que pasó. No es una acción que estaba sucediendo cuando otra acción se realizó. So, I would use just simplemente el pasado. So it would be the correct, escríbelo. I slept well last night. S-L-E-P-T. We would write it in English, S-L-E-P-T. I slept well last night. Ok, vamos a escribirlo para que ustedes tienen. I slept well last night. Ok. Eso sí es lo correcto. All right, now let's go to the next. Vamos a la siguiente. All right, number 2. It says, when the phone rang. Number 2. Número 2. When the phone rang. Now, aquí ustedes tienen que aprender también. All right, ring. All right. Rang. Rung. Bueno, ring, rang. Eso sí no. Ring, rang. Entonces, estamos aquí hablando del pasado. Eso es un verbo irregular. Entonces, vamos a mostrar otra vez. It says, I sleep when the telephone rang. Ellos están usando la frase completa. Entonces vamos a escribir ese no era un elefante, es mi compañero estudiante en inglés que tiene gripa. He has a cold. All right, here we go. So, that's all right. Just go right ahead. Now, mire, I sleep when the phone rang. All right, voy a escribirlo para que ustedes. When the telephone rang. Ok, now mire, una acción cuando otro, aquí es pasado,
So all right. Yeah, tengo que volver a lo que estaba. All right. Y el verbo es sleep. So vamos a ver. I was sleep. I was sleeping when the telephone rang. Okay, I was sleeping when the telephone rang. Very good. Now let's see, vamos a la siguiente. All right. This would be number 3. When I got up this morning, it rained hard. Hard. Okay. When I got up this morning, when I got up this morning, it hard. Now, vamos a poner, es que when I got, to get up es levantar, es un modismo. When I got up, eso si ustedes tienen que aprender sus modismos. When I got up this morning, estoy escribiendo bien chévere para que ustedes... All right. Aquí es la frase, hard. Now, aquí es donde usted tiene que poner. Eso es una acción pasado cuando otro pasó. So, it was rain. It was raining hard. Okay, muy bien. It was raining hard. Ok, vamos a... Estos son ejercicios. Ahora vamos a ver la diferencia aquí en el número 4. It hard last night. It hard last night. Now, aquí es que simplemente es una acción que sucedió. Entonces ustedes tienen que say it. All right, este es el verbo en el pasado. It rained hard last night. Se llovió. It rained hard last night. It rained hard last night. Now, la gramática en sí, si usted va analizando estas cosas, y usted no puede, o memoriza las frases, etc., usted no puede hablar pensando si está bien gramaticalmente correcto. O sea que estas frases es que gramática es algo que usted necesita aprender así, porque si usted no aprende correctamente va a ser muy, no puede hablar o no puede comunicar correctamente. So, ustedes necesitan aprender bien cómo estructurar correctamente sus oraciones, sus frases, sus preguntas. Okay? Now, here we are in number 5, número 5. It says, he fell while play. He fell while he in the park. Now, eso es una acción. Fell, el pasado de fell es, all right, here we have fell. All right, fall es el presente. Fell es el pasado. So, si vamos a ver, este dice que he fell while he in the park. All right, he fell while, eso es un E, perdón, while he
was played, playing, porque aquí es una acción pasado, mientras que otro paso estaba sucediendo. He fell while he was playing in the park. Now, ustedes tienen que aprender sus verbos presente y los verbos pasado. Ok, now yo voy a dar a ustedes una tarea que es buena. Usted ahí en lección 1 de Dixon, en los ejercicios, entonces yo quiero que ustedes continúen. Aquí estamos aquí en He Fell, número 5. Yo quiero que ustedes completen 5, 6, 7, 8, todo el resto de este ejercicio. Haga el letra C, which says change from the past tense to simple past tense, continuous form. Now aquí son los verbos en el pasado. Usted simplemente quiero, aquí siga el ejemplo para practicar. Aquí está el verbo en el pasado. He studied. Y aquí está su verbo. Usted va a cambiar simplemente a el pasado, a pasado progresivo. Aquí haga número 6, todo este. All right. Y en la siguiente lección, para que usted va preparando, nosotros vamos a leer Reading and Conversation. Vamos a leer el número 3 y ustedes van a discutir de este a nosotros. Vamos simplemente, primero va a leerlo. Usted puede copiar, puede estar o tener y preparar en la clase antemano por lo que vamos a hacer. Ahora vamos empezando ya a formar, estructurar, pero haciendo un proceso en la mente. Eso es lo que estamos haciendo. Hay que cuidar porque el idioma para hablarlo no entra por entra por este. So, cuando usted lo lea, usted tiene que leer los sonidos, no traduciendo tampoco, lea comprendiendo, entendiendo en el idioma inglés, no traduciendo, porque eso nos daña todo lo que estamos tratando de hacer en la mente, formando, organizando, leyendo, comprendiendo. Now, después podemos traducir, o podemos no traducir, pero podemos explicarlo en español o podemos explicarlo en inglés, en este momento, pero no lo traduce. Eso es el proceso, parte que estamos realizando ahora. Bueno, hasta la siguiente clase, entonces, que Dios les bendiga.